శ్రవణ్ కుమార్ గారు, Abhishek Reddy garu, M. Lakshman garu, Bhaskar Reddy garu, Karthik sir, honorable judges, and my learned advocates and other friends who came up for gracing this occasion. My humble pranams to all of you. Perhaps it was on April 2025, 16th or 19th, I believe, we heard in news that there was a recommendation for a transfer of our honorable judge. The moment we heard, we were so much disturbed. We are not aware what were the exact reasons. In fact, I was very much disturbed. Somehow I could meet honorable judge. I tried to ask him some reasons. What could be the reason? And I asked him many people. There were no reason at all. Somehow. And someone said he contributed so much to Telangana judiciary. And the way even I spoke to people who are around him, the closest circle, like staff and everybody. They told about his daily routine, how he conducted himself every day, how he worked throughout the day to serve the cause of justice. And all these bits and points which I could gather. And I know my limitations. I cannot go to Supreme Court and tell them this is the situation. I felt very much disturbed. I don't know what to do. And even I met Jagan Garu also. Sir, what is the situation? He said everything happened, what we could do. This is the whole scenario. And all these bits of stories somehow pulled me think about seriously. Because I'm a weak human being, I cannot do anything. But I have so much of respect and gratitude towards her. And finally I realized one day I found one hero to write one story, one great story. Because to write we cannot teach morals. We cannot teach something great ideas. Even Ramayana has been taught to us through a hero called Rama. So we need one hero who could tell, through whom we can tell the great ideas, the way of living. And manaku telusu కొంతమంది మహానుభావులు ఈ భూమి మీదకి వస్తారు, మనకి ఎలా బతకాలో ఎలా బ్రతకటమో జీవితమో అని చెప్పి వెళ్ళిపోతారు. అలాంటి ఒక ఎగ్జాంపులరీ క్యారెక్టర్ ఐ కుడ్ సీ త్రూ because I worked as a judge for about 8 years. And as a student of Malsar, we were brought up in the moorings of Benjamin Cardozo and Vivian Bose, Justice Denning. And these are the ideals which were taught about. And as a judge, what I found is it's not your knowledge. నోరు తెరవని ఒక గొప్ప ఉపన్యాసకుడు అంట, మౌనం వహించిన మహాకవి అంట. ఒంటరితనాన్ని ఈ విధంగా వర్ణిస్తుంటాం. కానీ ఈరోజు ఇక్కడ రిలీజ్ చేసిన ఈ పుస్తకానికి ఈ 3 లక్షణాలు మౌనం వహించిన అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు జస్టిస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి అధ్యక్షతన జస్టిస్ కె సురేందర్ గారి వీడుకోలు సభ అనవచ్చు, లేకుంటే ఒక పుస్తకాన్ని వారి గురించి రాసిన ఒక పుస్తకం రిలీజ్ అని కావచ్చు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ హైకోర్టులోని జడ్జెస్ని చాలామందిని కలిసే అవకాశం కూడా నాకు దొరికింది. వారందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. సురేందర్ గారితో నాకున్న అనుభవం, ఈరోజు నేను ఎందుకున్నాను అన్నది చాలామందికి అనుమానం ఉండొచ్చు. కానీ 2010వ సంవత్సరం నుంచి సురేందర్ గారితో నేను ఇక్కడ సిబిఐలో జాయింట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు యాక్చువల్గా వారిని మా స్టాండింగ్ కౌన్సిల్గా తీసుకునే ఇంటర్వ్యూ అప్పుడు నేను జాయింట్ డైరెక్టర్గా ఉన్నాను. అప్పుడు వారు ఇచ్చారు. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు, ఎందుకంటే కొంతమంది వ్యక్తులతో పరిచయం అయిన తర్వాత ఆ స్నేహం జీవితాంతం కొనసాగుతుంది. కాబట్టి అటువంటి వ్యక్తి శ్రీ సురేందర్ గారు. ఆ తర్వాత మా 2009వ సంవత్సరం నుంచి సిబిఐలో హైదరాబాద్లో ముఖ్యంగా చాలా కేసులు వచ్చాయి, చాలా పెద్ద పెద్ద హై ప్రొఫైల్ కేసెస్. దానితో పాటు హై ప్రొఫైల్ అడ్వకేట్స్ కూడా వచ్చేవాడు మా దగ్గరికి చాలామంది. రామ్ జేత్మలాని గారు, ఆ తర్వాత మనకు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా చేసిన ఉదయ్ లలిత్ గారు, సుశీల్ కుమార్ గారు, ఆ తర్వాత ఈ నేమ్ ది అడ్వకేట్ వారందరూ కూడా ఇక్కడ ఉండేవారు. కానీ మేము ఇక్కడ సురేందర్ గారితో మేము ఫైట్ చేసాం. అందుకని ఈ పుస్తకంలో కూడా రాశాం. ఈ పుస్తకంలో కూడా ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఇచ్చాను. ఎందుకంటే దీవార్ అని ఒక సినిమా, దీవార్ అనే సినిమాలో
అమితాబ్ బచ్చన్, శశి కపూర్ వీరిద్దరు ఉంటారు. ఒకసారి వారిద్దరూ కలిసినప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ ఒక పెద్ద స్థాయిలో ఉంటాడు. ఆయనతో మాట్లాడుతూ, आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या तुम्हारे पास क्या है అంటే శశి కపూర్ అంటాడు, మేరా పాస్ మా హై. ఇది చాలా పాపులర్ డైలాగ్. కాబట్టి కోర్టులో కూడా రామ్ జేత్మలాని వస్తున్నారు, ఉదయ్ లలిత్ వస్తున్నారు, సుశీల్ కుమార్ వస్తున్నారు. మీ దగ్గర ఏముందంటే హమారే పాస్ సురేందర్ హై. సో ఆ విధంగా మాకు ఒక గొప్ప సపోర్ట్ ఆయన. ఎందుకంటే మేము చాలా కంగారుగా ఉండేవాళ్ళం, కానీ సురేందర్ గారు ఇలాగే ఉండేవారు. మేము ఏం బాధిస్తారో అన్నది వెనకాల కూర్చుంటే హ్యాపీగా ఆయన అదే ఇంట్లో సేమ్ పోస్చర్, ఎంత ఆర్గ్యుమెంట్లు ఎంత చక్కగా ఆయన ప్లేస్ చేసేవాళ్ళు అంటే ఏ విషయంలో కూడా మేము ఎప్పుడు కూడా ఎదుటి వాళ్ళు ఎంత పెద్ద అడ్వకేట్స్ అయినా కూడా, అంటే నేను ఇక్కడ ఉన్నంత వరకు కూడా ప్రతి డిసిషన్ కూడా సిబిఐకి ఫేవరబుల్ గా వచ్చిందంటే దాని క్రెడిట్ మొత్తం సురేందర్ గారికి. ఒకసారి జరిగిన ఒక చిన్న అనుభవాన్ని మీతో పంచుకోవాలనుకున్నాను. మాట్లాడచ్చు ఒక 2 నిమిషాలు. ఒకసారి సురేందర్ గారు ఒక విమానంలో వెళ్తున్నారు ప్రయాణికులంతా. అది వర్షాకాలం, చాలా టర్బులెన్స్ లో వెళుతోంది. అప్పుడు అందరూ కూడా అరవడం మొదలు పెట్టారు. కానీ ఒక చిన్న అమ్మాయి ఫ్రంట్ సీట్ లో కూర్చొని హ్యాపీగా బొమ్మలతో ఆడుకుంటారు. ఆ టర్బులెన్స్ 15 నిమిషాల తర్వాత సెటిల్ అయింది. ఈ పెద్దవాళ్ళంతా కూడా ఈ చిన్న అమ్మాయిని చూసి, మేము ఇంత పెద్దవాళ్ళం, ఎన్నిసార్లు ఫ్లైట్ లో వెళ్ళిన వాళ్ళం, ఈ టర్బులెన్స్ కి ఇంత భయపడ్డాం, నువ్వు ఇంత చక్కగా ఎలా ఆడుకుంటున్నావు అంటే, ఆ అమ్మాయి ఏమంటుందంటే, ఈ ఫ్లైట్ యొక్క పైలట్ మా నాన్నగారు, ఆయన ఎంత చక్కగా ఫ్లైట్ ని తీసుకువెళ్తారన్నది నాకు తెలుసు, కాబట్టి ఏమాత్రం భయం లేదు, కాబట్టి నాకు అటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది మా నాన్న మీద అని ఆయన చెప్పి, మిలార్డ్ వీ హ్యావ్ ది సేమ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ యూ అని ఆయన కథ ముగించారు. సురేందర్ గారు లేరు, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మా ప్రాసిక్యూటర్స్ అంతా వచ్చి, సార్ మనం అంతా బాగా చేసాం, సురేందర్ గారు చెప్పి వెళ్ళిపోయారు, కానీ ఈ కథ వల్ల ఏమన్నా డిఫరెన్స్ వస్తుందేమో సార్. అప్పుడు నేను అన్నాను, మనం కూడా ఒక కథ చెప్దామా అని. మా ప్రాసిక్యూటర్ని అడిగాను, మీరు ఏదైనా కథ చెప్పగలరా అంటే, వాళ్ళు సార్ కథలు గుర్తు రావట్లేదు సార్, కానీ చెయ్యాలి ఏదో ఒకటి. కాబట్టి అప్పుడు నేను నిలబడి జడ్జి గారిని అడిగాను, సార్ మీరు డిఫెన్స్ సైడ్కి ఒక కథ చెప్పే అవకాశం ఇచ్చారు, మాకు కూడా ఒక అవకాశం ఇస్తారా? కోర్టులో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అడ్వకేట్ చేయాలని నాకు, కానీ కథలు ఎవరైనా చెప్పవచ్చు, కాబట్టి కథ చెప్పే అవకాశం నాకు ఇవ్వండి. ఆయన అన్నాడు, ఓకే. ఇది రాజస్థాన్లో ఒక గ్రామం సార్, అక్కడ 3 సంవత్సరాలు వర్షాలు పడలేదు, కాబట్టి గ్రామస్తులంతా నిర్ణయించుకుంటారు, మనం భగవంతుడి దగ్గరికి, గుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ప్రార్థిద్దాము అంటే, అందరూ మరుసటి రోజు గుడి దగ్గరికి సమావేశం. ఒక చిన్న పిల్లవాడు గొడుగు తెచ్చుకొని అందరూ అడుగుతారు, అసలు వర్షాలే లేవు, మనకు నువ్వు గొడుగు ఎందుకు తెచ్చుకున్నావు అంటే, మనం 300 మంది ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా భగవంతుడు వర్షం ఇస్తాడు, కాబట్టి నన్ను నేను కాపాడుకోవడానికి ఆ విధమైన గొడుగు నేను తెచ్చుకున్నాను అని. ఐ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఇన్ ది గాడ్. మిలార్డ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఇన్ యూ అని ఆయన కాన్ఫిడెన్స్ అంటే నేను ఫెయిత్ అని ఫైనల్గా మా సైడే జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు. ఇవన్నీ ఎందుకంటే మేము కోర్టులో ఉండి సురేందర్ గారి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్న అనేక విషయాలు, అంటే ఆయన లేకున్నా కూడా ఆయన ప్రభావాన్ని మేమంతా నేర్చుకుని, ఆ తర్వాత నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత మహారాష్ట్రలో పనిచేస్తున్నప్పుడు కూడా వారితో ఉన్న అనుభవం, వారితో పంచుకున్న ఆ లీగల్ అక్యుమెన్, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఉపయోగపడ్డాయి. ముఖ్యంగా వారు సత్యం కేసులో నిలబడ్డారు ఆయన, ఆ మొత్తం కేసు. ఎందుకంటే ఆ కేసును అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం, ఎందుకంటే టోటల్గా కూడా అది అకౌంటింగ్ ఫ్రాడ్. తర్వాత ఈ నేర్చుకుని కోజెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అక్కడ పెట్టడం. గారు ఎంతో చక్కగా కేవలం ఒక అడ్వకేట్ మాత్రమే కాదు, ఒక మంచి వ్యక్తిగా కూడా జీవితాంతం ఒక మంచి స్నేహాన్ని కొనసాగించే వ్యక్తి శ్రీ సురేందర్ గారు. కాబట్టి వారు జడ్జి అయిన తర్వాత చాలా ఆనందించాం మేము. అంటే ఒక చక్కని అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి జడ్జిగా అయినందువల్ల ఖచ్చితంగా జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్కి ఆయన పేరు తెస్తారు అని మాకు ఎప్పుడో తెలుసు. ఆ విధంగా అనిల్ కుమార్ గారు వారి గురించి చెప్పిన విషయాలు, ఈ పుస్తకంలో రాసిన అనేక విషయాలు, వీటన్నింటినీ చదివిన తర్వాత
ఆయన ప్రయాణం చక్కగా కొనసాగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి వారు మద్రాస్ హైకోర్టుకి వెళుతున్నారని తెలుసు. కాబట్టి ఇక్కడ తెలంగాణ వజ్రం తమిళనాడుకు వెళుతోంది. కాబట్టి వజ్రం ఎక్కడైనా కూడా ప్రకాశిస్తుంటుంది బ్రహ్మాండంగా. కాబట్టి అక్కడి నుంచి వారి గురించి అందుకని చెప్పాను, మా అబ్బాయి కూడా అక్కడే పనిచేస్తున్నానండి తమిళనాడులో. కాబట్టి మీరు ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళుతున్నారు. సో ఆ విధంగా చెప్పడం జరిగింది. సురేందర్ గారు, మీకు మీ కుటుంబానికి చక్కగా భవిష్యత్తు చక్కగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఈరోజు ఈ పుస్తకానికి ముందు మాట రాసే అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మిత్రుడు అనిల్ గారికి, అదేవిధంగా వేదిక మీద ఆశీనులైన జగన్ గారికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, నా కొద్దిపాటి అనుభవాన్ని చెప్పడానికి నాకు అనుమతించినందుకు మరి ఒకసారి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారికి, జస్టిస్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. Shri P. Shivanand Prasad garu, former AG, and who is present here. నాకు తెలిసి నేను నాకుగా సొంతంగా అనుభవించి పరిచయమైన ఒక మోస్ట్ హంబల్ హైయెస్ట్ డిగ్నిటరీ నా జీవితంలో. లక్ష్మీనారాయణ గారు, our President Jagan, Anil, Navanya, in fact, who is associated with this launching of the book, the honorable judges of our High Court. Friends, when we are come to know about the transfer, generally the bar, they feel a lot. Why these transfers are happening? This is, in fact, we can't debate much on the transfers because the Shri A. Jagan garu, the President of Telangana High Court Advocates Association, to share his few words about this book. Brother and sister advocates, and also Honorable Justice Rajshekar garu, and Honorable Justice Surendra garu, and Justice Srinivasa garu, and Sharad garu, and Kirankumar garu, Abhishek Reddy garu, M. Lakshman garu, Bhaskar Reddy garu, and Pulla Karthik garu. మీరందరూ సురేందర్ రెడ్డి గారు, జస్టిస్ కె సురేష్ గారితో, సురేందర్ గారితో ఉన్న అనుభవం చెప్పారు. కానీ నేను ఒక హైకోర్టు అడ్వకేట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా మా అడ్వకేట్లకు ఉన్న అనుబంధం గురించి చెప్తాను. సురేందర్ ఈ క్రిమినల్ అడ్మిషన్లో, క్రిమినల్ మ్యాటర్లో డిస్పోజల్ ఉన్నారో, సురేందర్ గారు 24/3/2022 నుంచి 23/4/2025 వరకు క్రిమినల్ అపీల్ సింగిల్లో 1948 డిస్పోజ్ చేశారు. వేరే జడ్జిలు మొత్తం కలిపి 807 చేశారు. మ్యాక్సిమం 70% సురేందర్ గారు చేశారు. దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ షోస్. సురేందర్ గారు డివిజన్ బెంచ్లో ఉన్నారు. డివిజన్ బెంచ్లో ఉండి 570 క్రిమినల్ అపీల్స్ డిస్పోజ్ ఏం చేస్తే మొత్తం వేరే జడ్జిందరు కలిసేసి 497 చేశారు. అంటే ఇంతకుముందు మాకు మా హైకోర్టు జడ్జిలకి ప్లస్ మా చీఫ్ జస్టిస్కి మా అందరికి లెటర్లు వచ్చాయి జైలు నుంచి, సార్ చూడండి ఇది మేము తిండిలేదని చెప్పేసి. మా సురేందర్ గారు ఎప్పుడైతే స్పెషల్ బెంచ్ క్రిమినల్ అప్పీల్ ఉన్నారో లైఫ్ కన్విక్షన్లో అన్ని చాలా మట్టుకు అన్ని డిస్పోజ్ చేశారు. దిస్ షోస్ ద కన్సర్న్. అందుకోసం ముందుగా వేదిక మీద హాజరైన పెద్దలు జస్టిస్ ఏ రాజశేఖర రెడ్డి గారు, నేటి ఈ కార్యక్రమం బుక్ లాంచ్ యొక్క ఎవరినైతే ఉద్దేశించి ఎవరినైతే మనము పురస్కరించుకొని ఈ బుక్ లాంచ్ చేస్తున్నామో జస్టిస్ సురేందర్ గారికి, వివి లక్ష్మణ్ గారికి, మా బార్ ప్రెసిడెంట్ ఏ జగన్ గారికి ఎంతో కృషి చేసి ఎంతో మంది నుండి వారి యొక్క అనుభవాలను తెలుసుకొని ప్రతి ఒక్కరిని తట్టి లేపి వారి అనుభవాలను తెలుసుకొని ఒక పుస్తక రూపంలో దాన్ని రూపుదిద్దినందుకు జి అనిల్ కుమార్ గారికి, సభను వీక్షించడానికి వచ్చిన హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ జె శ్రీనివాస్ గారికి, కె శరత్ గారికి, ఎన్వి శ్రవణ్ కుమార్ గారికి, విశిష్టంగా ప్రత్యేకంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించడానికి వచ్చిన జస్టిస్ అభిషేక్ రెడ్డి గారికి, ఎం లక్ష్మణ్ గారికి,
జస్టిస్ సివి భాస్కర్ రెడ్డి గారికి, పుల్లా కార్తిక్ సార్కి, ఫార్మర్ అడ్వకేట్ జనరల్ విఎస్ ప్రసాద్ గారికి, మరియు ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించడానికి అనేకమైన కార్యక్రమాల్లో వివిధ రకాలుగా బిజీగా ఉండే అడ్వకేట్స్ అందరూ ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో తరలి వచ్చారంటే ఇది ఒకటే చాలా పెద్ద నిదర్శనం. వీరు జడ్జిగా సారు ఎంతమంది హృదయాలను చూరగొన్నారని చెప్పడానికి ఇది ఒకటే చక్కటి నిదర్శనము. అదొకటే కాకుండా అందరం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే హైకోర్టు న్యాయవాదిని హైకోర్టు జడ్జిగా నియమించే క్రమంలో ఇలవేషన్ అనే పదం వాడబడింది. ఇలవేషన్ అనడమే ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వమైన వ్యక్తులను మాత్రమే జడ్జెస్ గా. So I'm a very big fan of Surinder. And so we are classmates from 1977 to 1983. We have joined HPS Rawatpur branch from 5th class to 10th class. So we have finished our 10th in the year 1983. So in the schooling also, school days also, he was very punctual, very disciplined. వీళ్ళకైతే ఇప్పుడు చూస్తున్నారు సురేందర్ సార్ని అలాగే ఉండే కామ్నెస్ ఇద్దరే కామ్ ఉంటుండే అండ్ బీ విత్ సురేందర్ అండ్ ఐ థ్యాంక్ ఆల్ ద జ్యుడిషియరీ పీపుల్ జడ్జెస్ హియర్ రెస్పెక్టెడ్ జడ్జెస్ ఆన్ ఆల్. ఇంత షార్ట్ పీరియడ్లో ఇంత మంచిగా పేరు తెచ్చుకున్నాం అనుకుంటే మేము చాలామంది వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అటెండ్ దిస్ ఫంక్షన్. సో మా 5 వచ్చింది, మా గ్రూప్లో హెచ్పిఎస్ గ్రూప్లో మాకు 5 వచ్చింది. అండ్ వీ వేర్ అస్టానిష్డ్ దట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ దేర్ అండ్ వీ వేర్ ఆల్సో సర్ప్రైజ్డ్ దట్ జస్ట్ 1 year బ్యాక్ వచ్చిండు మళ్ళీ 3 years ట్రాన్స్ఫర్ గాట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే జస్ట్ వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. బట్ సో 5 o'clock వచ్చింది మెసేజ్. సో చాలామంది మా స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇంకా రాలేకపోయారు. So I was nearby, so I got it. So I thank the bottom of my heart. I thank all the judiciary people, judges, for giving a applaud for my friend and classmate. Thank you very much. Thank you, man, for coming down. సభకు నమస్కారాలు. వేదిక నమస్కారం పెద్దలందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం. సురేందర్ గారు, జస్టిస్ సురేందర్ గారు గురించిన బుక్ అది ఆయన బయోపిక్ అనుకోవాలా లేకపోతే ఆయన మెసేజ్ అని ఈరోజు రిలీజ్ చేస్తున్నారు. అందులో ఒకే ఒక మాట, ఎవరైనా జీవితంలో సంతోషంగా ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే మన కర్మని ధర్మంగా అనుభవించాలి. ఎవరైతే మన కర్మని ధర్మంగా అనుభవిస్తారో వారి జీవితంలో ప్రశాంతంగా ఉంటారు. దానికి నిదర్శనం మన జస్టిస్. Once we had our grandparents' 50th anniversary, and Sir B.V. Lakshminarayana sir was invited to the event. That was the first time I've seen him. So he came in a Innova car with a siren and with a logo in the front with 2 stars. So I was shocked. I wanted to become like him. Right. He was an IPS officer at that time. He was the joint director at that time. So he came to the event. He witnessed the event, and we were giving him a send-off. Me and Dad, we were giving him a send-off. We were waiting in the parking. Then Sir told me this. I remember this very well. For the Satyam scam case, we gave your dad a truckload of files. We gave him a truckload of files. Nobody was able to analyze the case so fast and so precisely that he finished the case so well and he got them convicted. So that is the determination he had. So I was actually shocked to see how could he do it, because every other night he's coming into the house, every other evening, sorry, not at night, every other evening he's coming into the house, he's watching TV with me. After I come from my school, he'll be there at home. In the morning he'll leave after I leave.
So when is he doing his work? I was actually shocked. So that is how I got to know that he is such a determined, committed worker. And then I have some other instances as well. Okay. One of the advocate, who was a junior advocate, he told me that there is a case of bails. So since the time Sir got bails, the cases are running as such. We are going in a highway of with the speed of 160, 180. There is no speed limit to it. He's just going so fast that the cases are getting finished and everybody is getting the required thing that they want, and what he's doing is very right. I should tell this that this instance would happen just yesterday. Just yesterday, I've been to Nampally Criminal Court, and then I met one of the advocates. So, an associate told the senior advocate that, sir, he is Justice K. Surinder's son, sir, and he recognized him. Because he has seen me somewhere else with dad, maybe he did not recognize, and after she told him, he came to me and he was like, your dad's language is so stylish. It is so good. The way he speaks, he is very authoritative, and the way he speaks, he doesn't demand respect. He earns respect. That is what it is. And there are many other instances, because the reason I'm telling you all this is I have never got the chance to see him argue, and neither did I get a chance to see him pass any kind of judgments, because there are some restrictions. And at the time when he was arguing, I was way too young, I couldn't understand. And when I joined law, it was in 2020, where I thought I would go, but that was the time of COVID. I couldn't see it. So every time there were some restrictions, I couldn't see him argue, neither could I see him pass in any judgments. But I know that he is great. That he's a very committed worker, he's a very determined, he's very hardworking, he does work on time. Not even on time, he does it before time. He's that good. And he's a very good advocate. I've heard it, I've just heard it, and I couldn't see it, and it is my bad luck that I couldn't see him argue or in the courtroom. Thank you, Dad. And also he has always explained principles. He has always told me to live with honesty, be polite to elders, don't do any kind of bad things. Bad things as you should not go behind somebody's back. I just want to share one more instance, just one more instance. So when Dad was for the counsel for CBI and NIA, he used to argue bomb blast matters. So he used to receive something like 8,000 rupees, whereas the other defendant lawyers, they were earning crores and crores of rupees. Okay, so he told me once. Many of my friends tell me, why are you doing that? Money, you can take money from the other side and just work. And he told me once, if I do that, if I take money from the other side and I am not honest, what kind of a person am I? This is the principles with he grew me. He made me grow up filled with principles, and he's the one who has guided me in the right path, and because of him, I am here, and I am very proud of you, Dad. Thank you. Anil Kirankumar, today author of this book. My esteemed brothers, Srinivas Rao, I am not going by seniority. I am going by sitting. Because this time I go by sitting, so don't think that I am giving you seniority. This Abhishek, I am trained in the bar to become a judge. I am born out of the bar to become a judge. So I am always enlightened. Whenever I meet, I hear the advocates enlightened. Today really is an enlightenment for me.
And to participate in the function as chief guest, it gives me immense pleasure, and I'm a privileged one, because there is some speciality, because I am found in the collegium, which recommended the name of this. Collegium Enterprises Zimbabwe, and then he was a chief justice of my court, and so we had a discussion about this, Surendra in the collegium. And normally what happens, you know that we are recommending, they see that how much practice you have, how many cases you have, what is your voice in the court, how popular you are. That are the considerations. When discussion came, I was telling that for a judge, you have a lot of patience. You should be first a good human being. If you are a good human being, you are a good judge. Apart from academic excellence, good human being makes a good judge. Because a good judge requires a lot of patience, sympathy, compassion, pity, and he should have some equity in his mind. Because the legislatures enact law, it will not be suitable for all situations. They guide and envisage what is the situation every. That's why they said that judges interpret law, and they pour life into the legislation. Some humanitarian approach, and no two cases are alike, and no case fits in the enacted legislation. We have to have some large-heartedness, and all these qualities I found in Surendra. I said that no, even I heard about him appearing as Lakshman told, and I also was fortunate enough to appear in that Satyam case, it is broad investigation case, along with the Attorney General of India and Civil Solicitor of India. In some cases, I personally appeared. So it's a very big case and a very tough case also. And I am told by investigation officer just now that the case is over. It was very difficult to crack. So in that difficult case also came there. But in functions, lawyers come to me in arbitrations and in my post-retirement assignments. Unanimously, they tell about the qualities of the life. And I have read the book written by Anil Kumar. And Anil Kumar is the right person, because as an advocate, we do not know the experience of a judge. I'll give you a simple example. After my long tenure as an advocate, when I was elevated, came news. One of my clients telephoned to me, "Sir, now you worked hard, now you require rest." I asked him, "What is the rest?" "Sorry, you are elevated, now you can take rest." He said. Really, I also not like that one, because I was AG moving around the judges, touching the shoulders of judges. I thought, judge need not read, because all the way advocates only have to prepare. Very easy, I also thought same thing. So that, right, I'll enjoy it. But after I was elevated, after 3 months I went. It's not a very easy job. You require a lot of patience. To tell to have a lot of patience, very. అనిల్ కిరణ్ గారు నా ముంగట ఆసీనులైన తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావం తర్వాత అందరూ కూడా తెలంగాణ వారు జడ్జెస్ అయిన వారు, మై లార్డ్స్ అభిషేక్ రెడ్డి గారు, లక్ష్మణ్ సార్ అండ్ సివి భాస్కర్ రెడ్డి సార్, శ్రవణ్ సార్, శ్రీనివాస్ సార్, శరత్ సార్, అండ్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భావం తర్వాత మొదటి బీసీ బిడ్డ అడ్వకేట్ జనరల్ అయిన ప్రసాద్ సార్, అందరికీ కూడా ఈరోజు శుభ సాయంకాలం. నేను ఎక్కువ సమయం తీసుకోను. అందరూ కూడా రాసే కలము రాయకున్నా, పోరాడేవాడు పోరాడకున్నా, మాట్లాడేవాడు మాట్లాడకున్నా, అది అంతా కూడా వ్యవస్థలో వృద్ధం. అలాంటి వ్యవస్థలో మనం ఉన్నాం. రాసే కలం ఎవరు అంటే జడ్జి.
జడ్జి సరైన జడ్జిమెంట్ కలం ఉండి జడ్జిమెంట్ ఇవ్వకున్నా వేస్టే. పోరాడే తత్వం ఎవరికి ఉంటుంది అంటే ఒక ప్రొఫెషన్గా అన్ని వృత్తులను వదులుకొని ఒక అంటే ఒక ప్రొఫెషన్ ఎన్నుకున్నవాడు ఎవరు అంటే పోరాడే తత్వం ఉన్నవాడే ప్రొఫెషన్లోకి వస్తాడు. అలాంటి పోరాడే తత్వం అంటే క్లయింట్కు న్యాయం చేయకున్నా, వ్యవస్థకు న్యాయం చేయకున్నా అలాంటి న్యాయవాది కూడా వేస్తే. మాట్లాడే గొంతు అంటే ఒక కవి, ఒక వక్తలు మాట్లాడకున్నా కూడా వేస్తే. అంటే ఒక అన్యాయం జరిగినప్పుడు మన గలం వినిపించిన సార్ Like my friend that used to be my sir and Lakshman Garu for writing such a absolutely amazing book. Anil Kirankumar Garu and the president. Now, good evening, all the advocates here present, ladies and gentlemen. It is with a deep sense of humility and gratitude that I stand before you today on this memorable occasion of that is the inauguration of this book, A Revered Transfer and Unspoken Laws. My journey. It is indeed overwhelming to see one's journey in the judiciary being acknowledged and chronicled with such sincerity and insight. To be the subject of a book is a rare honor, and to have this moment commemorated in the presence of such distinguished, consider this not just a personal recognition, but a tribute to the ideals of the judiciary and the values we strive to uphold. I'd first like to express my sincere thanks to chief guest of this evening, Sri Rashekar Reddy Garu. Sir, your gracious presence lends immense dignity to this event. And in fact, I remain especially indebted to you, not only for joining us today, but for the pivotal role you played in my judicial journey. You were then a judge of the High Court of Telangana and part of the collegium that recommended my name for elevation. That act of trust which the sir has just narrated, it has shaped my path and allowed me to honor serving the judiciary in a deeper and more meaningful capacity. And for that enduring support, sir, I will remain grateful forever. I also extend my heartfelt appreciation to Sri V.V. Lakshman Garu, retired additional director general, who I was fortunate to work with who was then the joint director of CBI. So thank you for penning the forward to this book, an act of generosity that I deeply value. But more than that, I am profoundly thankful for the trust you placed in me many years ago when I was still an advocate.
In fact, he was the one who brought me to be a special public prosecutor representing the CBI. Many senior counsels were present and experienced lawyers were there. I don't know what intuition he had picked me up there. That gave me a good opportunity to serve the institution with commitment and integrity. That faith left a lasting impact on my professional values and it deepened the sense of responsibility in public service. Because of my representation in the CBI, I was subsequently engaged by the NIA, then the counterintelligence, and also briefly the Enforcement Directorate. And in fact, representing all these institutions, it formed part of consideration for my elevation, as said. And a word of special thanks to Shri Anil Kirankumar, advocate and former district judge, who is the author of this book. Anil Garu, you have not only written a book, you have captured a journey, a struggle, and a sacred duty. This task you undertook is no small feat. It demands not just literal skill, but an insider's understanding of what it means to walk the path of a judge. The burden of silence, the discipline of restraint, and the unwavering commitment to justice. Having served as a judicial officer yourself, there could be no one more suited to narrate this journey with such authenticity. The pain and effort you have taken are evident in every page, and it is clear that you have written not only with your pen but with your heart. For that I am truly thankful. You have given a choice to a life and service that is often lived in silence. This occasion is not merely about the publication of a book, it is a moment of reflection. If this work succeeds in shedding light on the inner life of judiciary, the quiet challenges it entails, or the timeless value it upholds, then it is a meaningful contribution to our collective legal consciousness. We do not work hard with the expectation of appreciation as judges or recognition, but there is always hope that if our path is documented truthfully, it may guide others. If this book inspires young advocates or those who are aspiring to become judges to believe that one need not be born exceptional to serve in this sacred role, that discipline, sincerity, and faith in one's work are enough, then it will have fulfilled its highest purpose. In today's world, where public visibility and constant engagement with social media often seem essential, I have chosen a different route, one of routine, solitude, and quiet focus. Perhaps that detachment founded throughout this journey. This book then is not merely a chronicle of one's individual life, it is a reflection of values, spirit, and sacrifices that define the judicial calling. Through this work, Anil Garu, you have preserved. ఈ ప్రోగ్రాం జరగడానికి కారణమైన ముఖ్యంగా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారికి, జస్టిస్ సురేందర్ గారికి, అండ్ మెయిన్గా సపోర్ట్ చేసిన సార్ వాళ్ళ స్టాఫ్కి, ఈ స్పైసీ హబ్ చైర్మన్ నిరుట్ల విజయ్ గారికి, అండ్ మా మీడియాకి ఇంత సపోర్ట్ ఇచ్చి ఇంత లైవ్లీగా ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడానికి కారణమైన అశోక్ గారు, అండ్ అలాగే మా కొలీగ్ అడ్వకేట్స్ కమలాకర్, ఆనంద్, ఇంకా మిగతా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. అన్నిటికంటే గ్రేట్ థింగ్ ఏంటంటే మాకు 1 డేనే టైం ఇచ్చారు సార్. యాక్చువల్గా ఇంత పెద్ద గ్యాదరింగ్ జరగటం, ఇంత పర్ఫెక్ట్గా ఇదంతా జరగడానికి కారణమైన బుక్ పబ్లిషింగ్ జస్ట్ 2 hours ముందే బుక్స్ వచ్చినాయి సార్. ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ సమ్ కరెక్షన్స్, ఆ కరెక్షన్స్ క్యారీ అవుట్ చేయడం వల్ల ఇంకొక 1 day డిలే అయింది. అది కూడా నాకు 10 books వస్తే చాలా అనుకున్న 100 books వచ్చినాయి జస్ట్ 2 hours ముందు వచ్చాయి. దానికి కారణమైన సూర్య గ్రాఫిక్స్ వారు కూడా చాలా సపోర్ట్ చేశారు. సో కాబట్టి ఈ ఈవెంట్ ఇంత గ్రాండ్గా జరగడానికి కారణమైన అందరికీ నా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. ఈ ఈవెంట్ని ఇంత వండర్ఫుల్గా, మ్యాగ్నిఫిషెంట్గా క్రియేట్ చేయడానికి కారణం దిస్ ఎంటైర్ అట్మాస్ఫియర్. థ్యాంక్స్ టు విజయ్ కుమార్ సార్ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు వచ్చిన అతిథులందరూ ప్లీజ్ హ్యావ్ డిన్నర్ హియర్.
Now we will end this session for today. Thank you. ప్రోగ్రామ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే బుక్ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఇది. ఈ బుక్ బేసిక్గా చెప్పేది ఏంటంటే ఒక నోబుల్ జడ్జి ఒక ఇన్స్పిరేషన్తో ఎలా జడ్షిప్ అనే ఉద్యోగాన్ని లేకపోతే ఒక ఉన్నతమైన పదవిని ఎట్లా చేయాలి అనే దానికి ఒక స్టోరీ ఫామ్లో ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ జడ్జిని పెట్టుకుని రాసిన ఒక బుక్ ఇది. సో ఇట్ బేసికలీ ఇది ఏం చెప్తుందంటే ఒక నోబుల్ జడ్జి ఎలా ఉండాలి, ఏ విధంగా ఉంటే ఒక గొప్ప జడ్జిగా మనం మలుస్తాము, తయారు కాబడతాము అనే కొన్ని విషయాలు ఈ బుక్లో చెప్పబడ్డాయి. ఇవి నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎవరైనా ఒక మంచి జడ్జి కావాలి, జడ్జిగా ఎలా తయారవ్వాలన్న దానికి ఇందులో అన్ని అంశాలు చెప్పబడ్డాయి. ఎందుకంటే వాల్యూస్ అనేవి, ఐడియాస్ అనేవి ఎన్ని పుస్తకాలు చదివినా ఎంతమంది చెప్పినా రావు. ఒక గొప్ప వ్యక్తి, ఒక రోల్ మోడల్ విలువల్ని ఏ విధంగా ఆచరించాడు అని చూస్తేనే అవి మనకి అవగతం అవుతాయి, ఆ విధంగా మనం బతకడం సాధ్యం అవుతుంది. సో కాబట్టి ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ పర్సనాలిటీ అయినటువంటి జస్టిస్ కె సురేందర్ గారి జ్యుడిషియల్ కెరియర్ ఏ విధంగా జరిగింది అనే యొక్క కొన్ని ముఖ్యమైన సంఘటనల్ని ఉదహరిస్తూ ఈ పుస్తకంలో రాయటం జరిగింది. సో బేసికల్లీ వారి జ్యుడిషియల్ కెరియర్ ఈ 3 yearsలో మన తెలంగాణ హైకోర్టులో ఏ విధంగా జరిగిందో చెప్పడే ఈ బుక్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. దాన్ని లాంచ్ చేయడానికి మన తెలంగాణ స్టేట్ లోకాయుక్త గారైనటువంటి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు వచ్చి ఈ ఈవెంట్ని చీఫ్ గెస్ట్గా ఉండి ఆ బుక్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా మన ఫార్మర్ జాయింట్ డైరెక్టర్ వివి లక్ష్మీనారాయణ గారు, సిబిఐ జాయింట్ డైరెక్టర్ గారు కూడా వచ్చారు. జగన్ గారు మన బార్ ప్రెసిడెంట్, హైకోర్టు బార్ ప్రెసిడెంట్ వారు కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్కి అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది. సో ఈ బుక్ ప్రతి జడ్జి అవ్వాలనుకున్న వ్యక్తి, ఇంకా లాయర్ జడ్జిని ఏ విధంగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలని అనుకునే వ్యక్తి చదివితే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది. ఆ విధంగా ఒక మంచి జడ్జి అవ్వడానికి ఈ బుక్ ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు.